Okay. You want to deal with different types of DSO. There are three types. Standard DSO, right optimized DSO, direct update DSO. Okay. So you already know about what standard DSO. So can we load data into the standard DSO? Can we do reporting on standard DSO? And does it have activation process? How many tables will it create when you create standard DSO? Active, new, and change log. So you know about activation process, how it takes the data from new to active, then maintains entries in the change log. Okay. From standard DSO, can I load data into next level target? Yes. From which table does it take data from? Yeah. For delta, it goes from change log. You know how the delta mechanism works with data mart? At the standard ODS nunchi next level target load chesam, delta works based on what? Change request. And do we have overwriting in standard DSO? Does it overwrite the records? Next, right optimized DSO. Then I'll compare all the three. Right optimized DSO. Now, only one table goes. So when you create right optimized DSO, it creates only one table, which is active data table is created. And while creating standard DSO, do we have like key fields and data fields, right? It will have semantic keys, technical keys, and data fields. When you're creating right optimized DSO, you'll have three set of keys. One is semantic keys, and then is technical keys, data fields. Technical keys by default it takes request ID, data pack number, okay, and what? Record number. Automatically by default it takes three technical keys. One is request number, data packet, record number, okay. And like then you can specify semantic keys or data fields. While creating a standard DSO, whatever you treat as key fields, you give them as what? Semantic keys, and data fields as normal, okay. And when you look at this active table structure, these technical keys will be the primary keys. When you look at the active table structure, the technical keys request ID, data packet, record number will be primary key, and semantic keys and data fields will be non-key columns. But when there is no difference, what is the difference except the? But semantic keys and data fields will be non-key columns in the table, okay. And there is no activation process. So when you run the loading is all same. When you load the DTP, straight away data goes and sits into active table. No activation process, nothing. It will be having only one table with three set of keys. Technical keys will act as a primary key in the table, and what are the data you load, it goes and sits into right optimized DSO. Sorry, into active table directly. No activation process at all. And does it support ETL? Ante, let's say you create a right optimized DSO. Can I load data into it through normal DTP transformations? Yes. It same like standard DSO. This also supports ETL, but only thing is no activation. Straight away data goes and sits into active table. Okay. Does it support data mart? Ante, when I said does it support data mart, ante from this right of my DSO, can I load to next level target bus? Yes or no? Yes. Then what about delta mechanism? How does it work?
మామూలుగా ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ DSO, your delta mechanism works based on the change log table, because it has got change log table with the activation request, it can handle delta. But in my write about DSO, I don't have change log table, only active table. So will it support delta? And then question. ఇది ఒక్క పాయింట్ వాడు అడిగింది ఇంప్రూవ్. It support delta? Yes. How అంటే, even though it has got only one active table, your active table will have technical keys, which is request number. So if you load 10 records now, it will have R1. If you load 20 records, it will have R2. So it knows which data is coming with which request. So based on this request number, it will support delta. Here is R1 load చేసినాం, 5 load చేసేసి delta. R1 data వెళ్తుంది, R1 is set as data mark. Next R2 data comes. When you do delta, అప్పుడు R1 వెళ్ళిపోయిందని కనుక్కొని R2 మాత్రం లోడ్ చేస్తుంది. అంటే యాక్టివ్ టేబుల్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఆ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ బేస్ మీద డెల్టా వర్క్ అయింది. ఓకేనా బస్? సో షల్ వి సీ దిస్ నౌ. డెల్టా ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ so it does work, delta mechanism is supported based on the request number what is there in the active table. ఇది మొత్తం కాన్సెప్ట్ రైట్ అవుట్ లిస్ట్. ఇంకో వేరే ఆప్షన్ ఉంటుంది. నా లెట్ మీ క్రియేట్ రైట్ అవుట్ లిస్ట్. అప్పుడు DSO y రైట్ ఆఫ్ 001 demo. While creating DSO, here in the settings you see something about type of DSO. This is what standard. Now click on this change and set it as what right of mesh. So as soon as you set, you will come to these options later, but as soon as set as right of mesh, you see three things: technical keys, semantic keys and data field. Technical keys by default request ID, data packet, record number. Default marchledu. And then you will have semantic keys and data fields. Semantic keys గురించి చెప్తాను నేను మళ్ళీ, ఇప్పుడేం వాడడంలే. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్, I'm just putting all, because any of my semantic keys or data fields will act as non-key column, right? I will all this. That's and active. ఇంతేనా రైట్ అవుట్ పెద్ద కథ. పెద్ద టాపిక్. పక్కన ఫండమెంటల్ పడితే అడ్వాన్స్ మోడలింగ్ అంతా సింపుల్. ఓకే, దట్స్ క్రియేటెడ్ కదా. ఇప్పుడు నాకు దీనికి ఎన్ని టేబుల్స్ క్రియేట్ అయినా చూడాలి. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఎక్స్ట్రాస్ మెను, ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ లాగ్, డిక్షనరీ DTV స్టేటస్ అంటే ఇక్కడ చెప్తుంది. యాక్చువల్లీ ఇవి కూడా క్రియేటెడ్ ఆ టేబుల్కి కనిపించేది, కానీ ఇప్పుడు ఏముంది, ఒకే టేబుల్. స్లాష్ పేజీ స్లాష్ ఏ ఓడేస్ నేమ్ 00 అంటే ఏం టేబుల్? యాక్టివ్ టేబుల్. యాక్టివ్ టేబుల్ చూసి ఏముంది, రిక్వెస్ట్ నెంబర్, డేటా ప్యాకెట్, రికార్డ్ నెంబర్ ఏంది ప్రైమరీ కీ, VBLN, క్యాల్డే, నెట్ కరెన్సీ అన్ని డేటా ఫీల్డ్స్ అన్ని నాన్ కీ కాలమ్స్, రికార్డ్ మోడ్ కూడా నాన్ కీ కాలమ్. లెట్ మీ జస్ట్ చేంజ్ ఇట్. దాని సిమాంటిక్ కీలో పెట్టింది. So now even these three primary keys, even though my VBLN is semantic keys, is it primary or non-key column? Same like data field, that is also a non-key column. Okay. Okay, right. Now let me just load. Can I use the same data source what we did yesterday? Here create this into me. ZTA demo direct access. Can I use the same data source to load? ఇక్కడ
mode are not mapped. So I'm just showing that it does support ETL and I can do loading normally. Yesterday, did we run info package? No, because I use it as remote, right? So it had something 15 records or something. Okay, 40. Then what? Loaded? Reporting వచ్చిందా? నేనేమైనా యాక్టివేషన్ చేసినానా? ఏమి లేదు. Contents, active data. And does your active table have request number here? Okay, Anna? Okay. Now data mart status ఉంది. ఇప్పుడు data mart ఎలా వర్క్ అవుతుంది చూడండి. So పైన క్యూబ్ వేస్తాను. YTWS01 demo data mart for file optimized. My queue. So from this right upwards, I would like to load. Tell us the data mart from this connecting. YW001. So mapping is done. So transformations. Then what? PTP process. So does it support delta here? Yes. Delta అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఓడిఎస్లో? అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు నేను డెల్టా కొడితే ఏమైందంటే ఇట్ గోస్ టు ద డిఎస్ఓ రైట్ ఆల్వేస్ checks the request which does not have data mart status. So this is 5341, or if you go to right, you see the technical complete key. Okay, it holds that request number for which there is no data mart status and goes to the active table and reads all the data of the request. How many records? 40. That's the logic. అర్థమైందన్న? ఇప్పుడు డెల్టా కొడితే ఏమైందంటే చేంజ్లో లేకుండా కూడా డెల్టా ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తుందంటే కొడితేనే ఏ రిక్వెస్ట్కి అయితే డేటా మార్ట్ స్టేటస్ లేదో ఆ రిక్వెస్ట్ సంబంధించి డేటా ఎట్లా తెలుస్తుంది? యాక్టివ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ డస్ నో విచ్ రికార్డ్స్ బిలాంగ్ టు వాట్ రిక్వెస్ట్. అది అగైన్ 40 రికార్డ్స్ అది రిక్వెస్ట్ బేస్డ్ డెల్టా. I know my data source is based on some table there, right? కానీ నాకు ఇన్ డేటా సోర్స్ డెల్టా లేదు. ఓకే, యూ రిమెంబర్ దట్ రైట్? ఆల్రెడీ కీతో ఉంది. ఇప్పుడు 16 17 పెట్టినా ఇప్పుడు 14 15 16 రికార్డ్స్. BW I'm now loading it to my data source. ఇది ఫుల్ డేటా సోర్స్ డెల్టా లేదు కాబట్టి 16 వస్తాయి. ఐఎమ్ ఓకే, నాకు అది ప్రాబ్లం కాదు. నాకు డెల్టా 5 నుంచి ఆడ వరకు కావాలి. నాకు ఏదో రావచ్చు. అది
చెప్తాను. యాక్చువల్లీ డెల్టా కరెక్ట్ కాదు కదా, ఈ 14 రికార్డ్స్ మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నట్టు. You understood what I've done? I just deleted the duplicate data in my PSC. Already data source lo 14 ఎత్తేసాను. So 15, 16 are the new ones. Let that go. ఆల్రెడీ ఉందా? నేను చేసిన 16, 17 వేరే వ్యక్తి చేశాను. ఇప్పుడు ఏమున్నాయి పిఎస్ఎల్? కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కదా, నాకు డేటా సోర్స్ డెల్టా లేదు కాబట్టి అవి ముందు రికార్డ్స్ ఉంటాయి. యాక్చువల్గా ఒక ఆప్షన్ ఉందండి, అలో చేసి ఉండొచ్చు, బట్ నాకు అది చూడాలి, ఎర్రర్ చూడాలని నేను అట్లా 15 పోలే కదా. ఓహో, రికార్డ్ నెంబర్ 15, 16 కానీ ఇదన్నీ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 8, 9 అన్న. డాక్యుమెంట్ నెంబర్ లేదు అంటే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇఫ్ యూర్ లోడింగ్ సమ్ డూప్లికేట్ ఆర్డర్ నెంబర్స్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్. అది ఓకే. Actually, it is when I'm loading data, when there is already order number and if I'm trying to load the same order, it is failing, saying duplicate record. ఎందుకంటే I put the document number into semantic keys. So now 2 records have come now. Okay. Now do you see the data mart status here saying this request got to info provider again. This is not gone. So when I load the delta, now what happens? It goes here, it finds this request as the request what not loaded to the target, goes to the active table, finds the records of this request, which is what? 2. So it should extract what? How many records to the queue? So did you understand the delta mechanism now? Already అదే అన్నట్టు దానికి చేయలో లేదు కదా, డెల్టా ఎట్లా వర్క్ అయింది అనేది ఒక క్వశ్చన్. సో డెల్టా వర్క్స్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? Because my active table contains request number, based on the request number it can identify which record belongs to which request, so based on the request it works delta. So 2 records వచ్చింది చూస్తే అక్కడ నుంచి 5, 3, 4, 9 సంబంధించిన రికార్డ్స్ ఎత్తుకోవచ్చు. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ వైజ్ సెలెక్టివ్గా ఎత్తుకుంటాం. ఓకేనా బాస్? క్లియర్ కదా పాయింట్? ఎవరి వర్క్ యాడ్ ఓవర్ రేటింగ్, దీంట్లో ఓవర్ రేటింగ్ లేదు.
there's no activation. Straight away data is direct straight away data comes and sits into active table. Overwriting అనేది లేదు. నేనే బలవంతం చేసినప్పుడు వాడమని రైట్ ఆప్టిమైజ్. Did I force you to use right optimize? అవసరం ఉంటే వాడుకోలేదు, వద్దు. Not mandatory. అంటే there will be certain scenario where you don't need overwriting, but you just want staging. Then I can use right optimize. అంటే I'm loading huge mass uploads and huge data. But నాకు అసలు overwriting meaning లేదు. I'm not overwriting. Then why should I waste my time in activating? నేను చాలా లోడ్ చూసిన 10 million రికార్డ్స్ లోడ్ చేస్తుంటే 10 hours పడుతుంది. లోడింగ్ 4 hours, యాక్టివేషన్ 6 hours. కానీ ఓవర్ రైట్ చేసేది పనిచేద్దాం. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇఫ్ ఐ యూస్ రైట్ ఆప్టిమైజ్, కెన్ ఐ రిడ్యూస్ దట్ 6 hours కంప్లీట్లీ? ఓకే బస్ ఇస్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్? ఇది బేసిక్ డేటా మాట. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆ సిమాంటిక్ కీస్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకే ఇప్పుడు నేను లోడ్ చేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే, నా క్వశ్చన్ ఒకటే. ఓకే నా క్వశ్చన్ నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏమన్నా ఎర్రర్? ఎక్స్పాండ్ ఏంది డూప్లికేట్ రికార్డ్. ఏ ఉద్దేశంలో డూప్లికేట్ రికార్డ్ అది? ఈ రిక్వెస్ట్లో ప్యాకెట్ 1లో ఫస్ట్ రికార్డ్ డూప్లికేట్ ఉంది. నా ఫస్ట్ రికార్డ్ ఏది విత్ సమ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 1 ఏదో ఉంది. ఏ ఉద్దేశంలో డూప్లికేట్ చూపిస్తుంది? బికాస్ మై క్వశ్చన్ ఇస్ డూప్లికేట్ ఉండకూడదు అంటుంది. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ మై ప్రైమరీ కింద యాక్టివ్ టేబుల్? టెక్నిక్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్, డేటా ప్యాకెట్, రికార్డ్ నెంబర్. ఫర్ ఎవ్రీ లోడ్ ఈజ్ మై రిక్వెస్ట్ నెంబర్ డిఫరెంట్, or either packet is different, or either record number is different. In what way will it is finding that it is unique or not? Arthamainda? When the technical keys is primary key, no two records will have the same technical keys. Request number anna vere untundi, packet number anna vere untundi, record number anna vere untundi. ఏ సినల్లో మ్యాచ్ కాదు అసలు. కానీ అది డూప్లికేట్ రికార్డ్ అని ఎట్లా చెప్తుంది అనేది అర్థమైందా నా క్వశ్చన్? ఎట్లా చెప్తుందా అంటే, technical keys ఉంది, semantic keys ఉంది కదా. When you loading data into right optimized DSO, it will identify whether it's a duplicate record or not based on semantic key. అది డూప్లికేట్ రికార్డ్ కాదా అని టెక్నికల్ కేసుని బట్టి పట్టుకోదు, సిమాంటిక్ కీని బట్టి పట్టుకోదు. అది సిమాంటిక్ కీ ప్రైమరీ కాదు కదా, ఎట్లా పట్టుకుంటుంది అని మనకు డౌట్. అర్థమైంది క్వశ్చన్? గాట్ మై పాయింట్? So it is saying whether duplicate record or not based on the semantic keys. Okay, not on the technical keys. మరి ఎట్లా కనుక్కుంటుంది? ఏ ఉద్దేశంలో అది ఆపుతుంది దాన్ని అంటే, యాక్చువల్గా ఏమనుకుంటే, I know my active table primary key is what? What is primary key? Request number, data packet, record number is fine. But in order to recognize the duplicate records based on the semantic keys, semantic is not a primary key, but it will automatically, this active table will have an index. This active table will have an index with index name is what? Key ఒకటి ఉంటుంది. దాని లోపల రీబిల్ అని పెట్టింది. ఏం చూడు, యూనిక్ ఇండెక్స్ అని పెట్టింది. ఏవైతే నువ్వు సిమాంటిక్ కీస్ పెట్టినావో అర్థమైందప్ప, ఏవైతే సిమాంటిక్ ఆటోమేటిక్గా ఆ సిమాంటిక్ కీస్ మీద ఒక ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసి యూనిక్ ఇండెక్స్ ఆడ యూనిక్నెస్ చెక్ చేస్తాడు. సో నౌ ఈవెన్ దో మై సిమాంటిక్ కీ ఇస్ నాట్ అ ప్రైమరీ కీ ఇన్ మై యాక్టివ్ టేబుల్, ఇట్ చెకింగ్ యూనిక్నెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కీ, అది ఇండెక్స్ బట్టి డూప్లికేట్ ఎక్కడ కొడతాను. అది అర్థమైందా? ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తారు? డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఏమైనా తీసేసి లోడ్ చేస్తారు, డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఒప్పుకోరు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ నీ డౌట్ అనమాట, నాకు డూప్లికేట్ ఒప్పుకోవాలంటే ఎట్లా? allow
ఎప్పుడైతే నీ ఓడిఎస్ రైట్ ఆప్టిమైజ్ డిఎస్ అంటావో యూ గెట్ దిస్ ప్రాపర్టీ అవుట్. కొత్తగా ప్రాపర్టీ వస్తుంది ఏంది అలో డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ కొట్టినా అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది కెన్ రీసెట్ వన్స్ ఇట్ ఇస్ యాక్టివ్. ఓకే యాక్టివేట్ చేస్తుంది. అలో డూప్లికేట్ రికార్డ్ కొట్టేదనుకో డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఎర్రర్ వస్తుంది. అలో అంటే ఒప్పుకుంటారు. ఎట్లా ఒప్పుకుంటానంటే ఏమైంది ఇండెక్స్ ఎంత చేసింది ఇండెక్స్ లేకపోతే అప్పుడు యూనిక్నెస్ చెక్ చేయదు ఎన్నిసార్లు లోడ్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనండి. You understand this? Proper allow duplicate records. Duplicate records కాదంటే checks based on the semantic list. If the index based on by creating a unique index ఉంటాం secondary index. ఇది right of DSO. అర్థమైంది కానీ. So when should I use right of DSO? When I don't want overwriting, ఓన్లీ స్టేజింగ్ అండ్ మాస్ అప్లోడ్స్ ఆఫ్ డేటా. హ్యూజ్ డేటా లోడ్ చేస్తున్నాను స్టేజింగ్ వాడాలంటే. స్టేజింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఒక ఓడిఎస్ తెచ్చుకుని దాని నుంచి క్యూబ్ లోడ్ చేయాలి. అట్లా సినారీస్ ఉన్నాయనుకో ఓవర్ రైటింగ్ అవసరం లేదు. ఓన్లీ స్టేజింగ్ చేసుకుని పైన క్యూబ్ లోడ్ చేయాలనుకో అలాంటప్పుడు రైట్ అవుట్ వాడు. నాకు స్టేజింగ్ విత్ ఓవర్ రైటింగ్ కావాలనుకో అప్పుడు స్టాండర్డ్ డేస్ వాడింది. అర్థమైందా రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. అర్థమైందా ఇంకా డీటెయిల్ మాట్లాడదాం. ఇంకోటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ right డేట్లు మార్చాను బట్ ది డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇస్ స్టిల్ సేమ్. yeah did I am I allowing duplicate records? yes I've removed them. నాకు ఎప్పుడో డౌట్ ఉంది తెలుసు. సంథింగ్ అబౌట్ సిమాంటిక్ కీస్. ఇక్కడ వీబిల్ అండ్ డేట్ రెండు పెడతాను. ఐ నో డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇస్ సేమ్ బట్ డేట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ రికార్డ్స్ రైట్. ఏమంది అది కూడా లేదు. డేటా ఉన్నప్పుడు సిమాంటిక్ దీనికి వేయచ్చు సార్.
data in the DSO is not allowing me to change the keys. You should drop and change. Okay, boss. Enter about right optimization, boss. Okay. Next is important Unku point. You will have this point very important when you're loading it to DSOs. What is semantic groups? Do you know about error stack? Error DT. దీనివల్ల రెండు జరుగుతాయి. Semantic group, there is a very important point. Two things get affected. One is, so you're loading some error. You're loading some data. Your standard is main important for standard DSO. First point. Standard DSO is override. If it is override, do I need to maintain serialization of the documents posted? Sequence will load here. Say there's one record with 100, there's one record with 200, there's one record with 300. That is sequence. What is laying last value 300 మిగిలాడు. ఇప్పుడు నాకేమైందంటే I'm loading these three records. One is of 100, one is of 200, one is of 300. I'm loading. The record of 200 is in some error. About 100 and 300 will go to the DSO. Then 200 is stuck in the error stack. You correct this in the error stack and you send it from error data. About enter in the 100, 300, 200. Activate the same with the upper right. So about concept in the if there is some error record folded in error stack, I want subsequent records which are of same key field also should be held in my error stack, even though they are successful. Put 100, 200, let's say the document number is same, 1000, and 200 is in failure. If there is a failure of error record, error record, what is my key field combination? Let's say double. The subsequent successful records of the same key field also should be held into my error stack. Okay, so that's where you define what should be the primary key of your error stack with the help of what? Semantic group lo we've been year data now ODS lo key field we've been year data. So document number double date this anko. Let's say double 100 successful goes. Double 200 failure error stack. Next double 300 is successful, but still our key field successful error out on the road, then in the records and error stack on the level. So as long as you don't send 200, 300 will not go. That is importance of semantic. That is one importance. One more importance, let's say in the transformations, you will ask the code. You're loading some data. You're loading some customer data. Let's say record. There are multiple records of customers. Maximum amount of a customer. Let's say I've got 5 records. C1, C2, C3, C4, C5. 100, 200, 300, 400, 500. That's our customer maximum value. In the start routine, you will say select max of amount and raster. Loading this stuff. First 2 records, first packet. Next 3 records, second packet. First start max of 200. Next max of 500. Correct? And max of customer C1 records packet 1 lake. Even the packet says 50,000 records, cut data. So when you say semantic group as customer, all the values of that respective customer number will all be sent into one packet. So our semantic groups scenario, data packet size control. You will see some packet going with 90,000 as size. You will see some packet going with size 40,000 as a size. Two things will happen with the semantic. One is error stack is serialization with successful records being stored. Okay. One is the sizing of the data packet is irregular because when you say semantic group as customer or something, all the values of C1 has to go into the same packet. Suppose now 50,000 records count type C1 records rendu unnai kan next C1 unna record ku ide packet against ettipothu atla max of alanti logics rasinapudu you need to do that check. Okay boss. Okay, next.
director build DSO. Only one table. Key fields and data fields, okay. And key fields will be what? Now record mode common, I am not adding. So key fields and data fields only. Key fields will act as primary key and only one table, active table. No activation. No ETL supported. You cannot load any data through DTP or transformations. Data mart is supported ante from this DSO I can load it to the next level target. Yes, but no delta. No delta is supported for data mart ante when I am loading from right order to next level target, delta is not supported. Enduku? Change log లేదు. సర్లే అబ్బా దీంట్లో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఉందంటే దీని రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఉంది. ఓకే వాడతావు రైట్ క్లిక్ Consider as what? Key field and the data field. Okay. Say what? Active. Don't worry in the structure. This table కాదు actually. మీకేం డేటా ఏం రాదు ఉంటుంది కానీ ఏం వాడద్దు అన్న అసలు. ఓకే ఓన్లీ వాట్ ఓన్లీ యాక్టివ్ టేబుల్. ఓకే బస్ అండ్ డస్ ఇట్ సపోర్ట్ ETL అందుకే రైట్ క్లిక్ కొడితే క్రియేట్ యాడ్ ఉంది. When you can't create transformation, can you connect some object to this? Nothing. So when you can't connect, no DDP concept, nothing comes in. So we cannot do normal loading to direct update DS. సరే ఈ DS నుంచి పైన క్యూబ్ లోడ్ చేయాలనుకోండి. వాట్ విల్ ఇట్ కెన్ ఇట్ డూ దట్? దాని నుంచి పైకి ఎత్తచ్చు కదా, దాంట్లోకి లోడ్ చేయాలి కదా, దాని నుంచి పైకి ఎత్తచ్చు. క్రియేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒప్పుకుంటుందా? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసి అంటే I cannot load data into this direct update, but from there I can load it to the next level targets. ఇప్పుడు అప్డేట్ మార్చినేయడం అసలు ఏం తీసుకుంటారు ఓన్లీ బై నో చేంజ్లో నో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఇన్ యాక్టివ్ అది కాదు. ఓకే మళ్ళీ ఎలాంటప్పుడు వాడాలి ఇది లోడింగ్ లేవు ఎందుకు వాడాలంటే 2 scenarios. లెట్స్ సే నీకు రిక్వైర్మెంట్ ఇలా ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ యూ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ సమ్ టేబుల్ అండ్ ఫిల్ దట్ టేబుల్ విత్ సమ్ ABAP programs. You can create table in SC11 or if you really not comfortable with that, what you can do, you can come and create a direct update DSO which will actually create active table and fill that active table by using an ABAP program. You know how to write insert రాసి సింపుల్ చెప్పు. SC38 test underscore insert చెప్పప్ప స్క్రీన్ పారామీటర్స్ ఇద్దాము.
ఇక్కడ parameter అంటే I'll get text boxes like this. Okay. నాకు బటన్ కావాలి, సేవ్ బటన్ పెట్టంటే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోలేము కదా. ఇంటికి కొడితే అయిపోయినట్టు చేయొచ్చా ఇన్సర్ట్? ఇప్పుడు ఇట్లా రన్ చేస్తాం కదా. అన్ని డేటా ఎంటర్ చేసి నేను ఎగ్జిక్యూట్ కొడితే ఇన్సర్ట్ కావాలి టేబుల్ లేదు. అంతే అదే అదే అది చెప్పప్పండి. పెట్టుకోవాలి అవునా? అంటే మళ్ళీ రికార్డ్ మోడ్ లేకపోతే అదుగు పెట్టేయమంటావు ఏదో ఇది రికార్డ్. దానికి దానికి సంబంధం లేదు కదా, ఏదో లేచిపోయింది. ఓకే కలెక్ట్ చేసుకోవాలంట. ఓకే అంతేనా? రమ్మా రాయల్నా? కమిట్ వర్క్ ఎవరైనా కమిట్ okay. Okay, we've written some code. Now there's no data in the table. Just running this. Now we have recorded this. Like this, through ABAP interface, you can write data into this direct update DSO. That is one scenario. ABAP program ద్వారా table like write చేసి వాడాలంటే అప్పుడు we can use write direct update DSO. Okay. So insert data into direct update through what? ABAP interface. ఇంకా చాలా డెప్త్గా చేయొచ్చు. అంటే దే కెన్ క్రియేట్ వెబ్ డైనమిక్ ఒకటి ఉంటుంది. దే కెన్ క్రియేట్ ఎ బ్రౌజర్ అప్లికేషన్ వేర్ యూ ఎంటర్ సమ్ డేటా దేర్ దట్ గోస్ అండ్ సిట్స్ ఇంటు ద టేబుల్. దే కెన్ డూ ఆల్ దిస్. అంటే బై యూజింగ్ అబాప్ ప్రోగ్రామింగ్ దే కెన్ ఇన్సర్ట్ డేటా ఇంటు దిస్ డిఎస్. అదొకటి. వన్ మోర్ ఆప్షన్, యూ విల్ హ్యావ్ ప్రాసెస్ కాల్ ఏపీడి అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇట్స్ అ సపరేట్ టాపిక్. అనాలిసిస్, ప్రాసెస్ అండ్ డిజైన్. దేర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ అనాలిసిస్, ప్రాసెస్ అండ్ డిజైన్. While creating that is a data mining tool. When you're working with APD, we can use direct update DSO as data target. APD create చేసేటప్పుడు through APD I can insert data into direct update DSO.
So when you're building an APD process, analysis, process and design process, which is a data mining tool, we can use this directable DSO as target. I'll just show a simple example where I'm leveraging this target, and I'll show you. ఏం చేస్తానంటే దీంట్లో డిలీట్ ఏదైతే మనం రికార్డ్ పెట్టామో అది డిలీట్ చేస్తానన్నా. ఈ క్యూబ్లో డేటా ఉంది కదన్నా, ఉంది కదా బస్. ఈ క్యూబ్లో ఉన్న డేటా అంతా నేను ఐ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ డేటా ఇంటూ వాట్ దిస్ డైరెక్టబుల్ డిఎస్ త్రూ వాట్ ఏపీడీ. ఆ క్యూబ్లో ఉన్నదంతా తీసి ఏపీడీ ద్వారా క్యూబ్ డిఎస్. ఇప్పుడు సెన్స్ లాజిక్ ఏం లేదు కానీ ఐ కమ్ విత్ లాజిక్ ఇన్ ఏపీడీ వెన్ యూ డీల్ విత్ ద టాపిక్. ఓకే, ప్రస్తుతానికి గురించి చూడాలి కాబట్టి ఆర్ఎస్ ఏ అండ్ డబ్ల్యూబి అని ఒక డీ కోడ్. విల్ డీల్ విత్ టాపిక్ టుమారో డీటెయిల్, బట్ పూర్ణ ఇదేంటంటే ఇక్కడ సోర్స్ బేసిక్లీ ఇట్స్ లైక్ ఫ్లో చార్ట్ యూ బిల్డ్. యూ కెన్ టేక్ సమ్ సోర్స్, యూ కెన్ డూ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, యూ కెన్ పుట్ ఇంటూ టార్గెట్. And source can be your master data or any info provider or BigQuery query, flat file, table, analysis, another analysis authorizations or transformations, sorting, filtering, routine అని చేయొచ్చు. టార్గెట్స్ ఇవన్నీ పెట్టచ్చు. ప్రొవైడర్ ఇస్ మై సోర్స్. ఏది ఏది YDW ఈ క్యూబ్. ఈ క్యూబ్లో అవైలబుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవన్నీ కావాలి నాకు. సెలెక్ట్ ఆల్ దిస్. కీ వ్యూ ఉంది, ఇది కావాలి. క్యూబ్లో ఏమేమి ఉన్నా అన్ని ఆ క్యూబ్లో ఏమేమి కావాలో తీసుకుంటాను. ఓకే, నాకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు, స్ట్రైట్ అవి పెట్టాలి. నాకు టార్గెట్ ఏంటి చూడు, ఆ పేరు పెడుతున్నా అంటుంది. రైట్ డేటా డైరెక్ట్లీ టు DSO. ఫర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ DSO కెన్ యూ రైట్ డేటా డైరెక్ట్లీ? ఓన్లీ డైరెక్ట్ DSO. మన డైరెక్ట్ DSO ఏంటి? YDR00 ఫోర్రైట్ కంప్లీట్ కంటెంట్. ఓకే, దీన్ని పట్టుకుని ఇంట్లాగా మధ్యలో రూల్స్ ఉంటాయి. రైట్ క్లిక్ ప్రాపర్టీస్. రెండిట్లో సేమ్ ఇన్ఫాబ్రిక్స్ కాబట్టి కెన్ సే డ్రాప్ డౌన్ సేమ్ ఇన్ఫాబ్రిక్, అది మ్యాపింగ్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, యాక్టివ్. ఇప్పుడు రేపటికి ఇంట్రొడక్షన్ అయినట్టు ఉంటుందని ఒకటి చేసిన 60 రికార్డ్స్ అప్లోడ్ అయిపోయింది అంతే. If I go back to this APD, I have built one process and I've run it. రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు డైరెక్టబుల్ DSOలోకి డేటా వచ్చింది. చూడు నీకు రిక్వెస్ట్ ఏం కనపడేది అంతా ప్రోగ్రామింగ్తో రాసేది అన్నట్టు ఈ టేబుల్. Like this, you can also insert data into directable DSO by using APD. APD ఎందుకు వాడాలా, ఏంది సినారో, ఎందుకు వాడాలా, టుమారో we'll do it. We'll get details of APD tomorrow. So only while using APD process we use directable DSO as a target. వేరే DSO పెట్టలేము APD ద్వారా. APD ద్వారా డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి రిజల్ట్ లేకపోతే డైరెక్టబుల్ DSOనే వాడాలి. Okay, రెండు scenarios. When you want to insert data to some program to some table, I can use directable DSO. And when I want to collect the data from the results of an APD as a target, then I can go with what? Directable DSO. ఈ రెండు కేసులో directable DSO వాడతాను. ఓకే, సో బేసిక్లీ వాట్ ఐవ్ డన్ ఇస్ ఒక డాక్యుమెంట్ చేసిన ఏమేమి టైప్స్ ఆఫ్ DSOs ఉన్నాయి, ఏ ప్రాపర్టీలో డిఫరెన్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ 3 years స్టాండర్డ్, డైరెక్ట్, రైట్ ఆఫ్. ఫస్ట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. స్టాండర్డ్ లేనిది చూడు కూడా మాట్లాడతాడు. స్టాండర్డ్ కీ ఫీల్డ్స్, డేటా ఫీల్డ్స్. డైరెక్ట్ అప్డేట్స్లో కీ ఫీల్డ్స్, రైట్ ఆఫ్ బేస్లో టెక్నికల్ కీస్, సిమాంటిక్ కీస్, డేటా. వాట్ టెక్నికల్ కీస్? రిక్వెస్ట్ నెంబర్, డేటా ప్యాకెట్, రికార్డ్ నెంబర్. Next, tables and structures. When you create active standard DSO, how many tables will it create? 3. What is it? What is structure of new? SID of the loading request, data packet, record number as key fields, all key fields, all data fields, record mode, non-key columns.
In the active table, key fields are primary key, data fields are non-column and record board. Change log table, what is activation request, record number, partition number, change partition number and record number. All key fields, data fields and record board non-primary key. That is structure. In the for directive DSO, only one table, active table. Structure is key fields as primary key, data fields as non-key fields. In case of write-out DSO, only one table, active table. Technical keys are primary key, semantic keys and data fields are non-key columns and record board. And you create a unique if it is duplicate records or something, it creates unique index on the active semantic keys. Like what is data? Do we have activation process in standard DSO? Directive DSO? Write-out DSO? Does ETL process support? Does your standard DSO support ETL? Right tab was directive DSO? No. Reporting? Can you do reporting on this? Unit all three can be used for reporting. Data mart and delta. Does it your standard DSO support data mart? Next load delta mechanism from change log table. Activation request of change log table. Does your direct DSO support data mart? Yes. Delta? No. No change log, no request number. Right of DSO does it support delta mart? What is delta mechanism? Request. Adi point adu okkate adugam main point. Overwriting functionality. Do we have overwriting in standard DSO? Right of DSO? Direct DSO? Yes. Program కదా నువ్వు ఎట్టగా రాసుకోవచ్చు. ప్రోగ్రామ్ కదా ఇక్కడ కూడా చూడు ఏపీడీ చేసినప్పుడు కూడా ఏపీడీ చేసినప్పుడు దీని ప్రాపర్టీస్ ఉంటుంది. ఓవర్రైట్ కంప్లీట్ కంటెంట్ ఆర్ ఓవర్రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద DSO వేర్ మై డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇస్ అని ఈ వాల్యూ డబుల్ వాళ్ళ ఆర్డర్ నెంబరే ఓవర్రైట్ అయింది. కంప్లీట్ కంటెంట్ అంటే మొత్తం కంటెంట్ ఓవర్రైటింగ్. సో ఓవర్రైటింగ్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే. సో నెక్స్ట్ యూస్ మరి సరే ఇది తెలిసిన మరి ఎప్పుడు ఏది వాడాలి. సో ఇఫ్ ఐమ్ యూజింగ్ సమ్ DSO ఫర్ స్టేజింగ్ అండ్ ఓవర్రైటింగ్ standard DSO only for staging write out measure. And if you want to do as a target for APD or through insert through program, ante staging and overwriting or in consolidating ante consolidating eట్లా అంటే సపోజ్ నాకు రెండు డేటా సోర్స్ ఉన్నాయి. ఇది ట్రై చేసినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నాకు 2 ఫ్లాట్ ఫైల్స్ తీసుకోలేదు, 2 డేటా సోర్స్ తీసుకో. ఒక డేటా సోర్స్ వచ్చేసి సేల్స్ ఆర్డర్ నెంబర్ 7722 దెన్ అమౌంట్ ఇస్తాను 1000 అండ్ సమ్ రీజన్ సౌత్ అనేది. ఇంకో డేటా సోర్స్ సేమ్ ఆర్డర్ నెంబర్కి 7722 క్వాంటిటీ ఇస్తాను 150 అని అండ్ సమ్ కంట్రీ ఇస్తాను. ఈ రెండు వేరే వేరే డేటా సోర్స్ కదా, రెండు కలిపి కూర్చోబెట్టాలి. రెండు ఒకే రికార్డులో కూర్చోబెట్టాలన్న. ఇప్పుడు క్యూబ్ లోడ్ చేసాను, ఈ రికార్డు పోతుంది, ఈ రికార్డు పోతే రెండు రికార్డులా అట్లా కాదు, ఒకటే రికార్డులో కూర్చోబెట్టాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, స్టాండర్డ్ DSOకి లోడ్ చేసి ఫస్ట్ ఇది లోడ్ చేస్తాం. తెలిసే డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇస్ ప్రైమరీ కీ 7722తో రీజన్ నెంబరు సౌత్ అమౌంట్ ఫిల్ అయింది. మళ్ళీ ఇది వచ్చి దీని ద్వారా మ్యాపింగ్ ఓన్లీ క్వాంటిటీ అండ్ కంట్రీ మ్యాప్ చేసుకుంటాం. ఓవర్రైట్ అయిపోయి అవి రెండు ఒకే రికార్డులో కూర్చుంటాయి. మొత్తం కన్సల్టేటివ్ అట్లా కన్సల్టేషన్ వేరే వేరే సోర్సెస్ వచ్చి కలిపి రికార్డులు కలపాలా. ఐ నీడ్ టు డూ సమ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కన్సల్టేషన్. దెన్ ఐ కెన్ ఆల్సో యూస్ వాట్ స్టాండర్డ్ DSO. Then when I want to use in APD or insert data records through program, then what? Directable DSO. Then only staging, I want load mass up అంటే ఎక్కువ డేటా లోడ్ చేయాలా, తక్కువ టైంలో అయిపోవాలి, నో ఓవర్ రైటింగ్ అంటే ఓన్లీ ఫర్ స్టేజింగ్ అంటే నాకు రైట్ ఆఫ్. ఇది టైప్స్ ఆఫ్ DSO.